Okay. All right. Hi, hello. 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali'nin ikinci günündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda bu toplantıda a documentary about the status of the woman in the society filminin yönetmeni Katerina bizimle beraber. Bugün kendisine filmiyle ilgili genel olarak soruları soracağız. Kendisiyle soru cevap etkinliğimiz olacak ve bugün Katerina ile beraber söylediğim gibi. Sorry, I will just take. By the way, Katerina, we are also recording the session just so that you know. Okay, so if you're ready, we are starting the session. Right. Kısa olarak kendisine genel bazı sorular soracağız. Yönetmenlik kariyerine nasıl başladığı ile ilgili, filmin çekim süreciyle ilgili, kendi deneyimlerinden de çekim süresince ya da senaryo yazımında hiç yararlanıp yararlanmadığı ile ilgili, şu anda herhangi bir yeni projeyle üzerinde çalışıp çalışmadığı ve festivalimiz hakkındaki düşüncelerini de sorup bu toplantıyı our first question. Could you please tell us a bit about yourself? How did you started your career? How did you started to make a movie about women? How did you came up with this idea? Yeah, of course. I started to be connected more to this topic after my studies, I think, when I finished my engineering school. And I started another university and I met a friend and she told me that she is working in her job, but she has some problems with her boss. And so I started to figure out how I could help her. And I asked other people how they would react in this situation, because there were not too much possibilities. And I saw that she wasn't like that she will say something and she wasn't strong enough to do something more than just she had to left. But she was always so scared to go to the work. Then she was thinking for some strategy to avoid her boss, because he just wanted to hug her or kiss her or something. Like he it's just fun, but for her it was very stressful. And when she told me this, I started to see more of this type of stories around me. And I was interested about how it can be in bigger scale. And I started the questionnaire. So I made a questionnaire online and I sent it to my friends, to my family, but also to some groups on Facebook where were a lot of people. And it was in Czech language, but I also did one in English and another one in French. And I sent it to people, and from Czech people I got 300 answers. And it was structured, it was like around 40 questions. And I wanted just to sometimes answer the A, B, C possibilities, but sometimes there were also the free place to write down their thoughts, their stories, and almost everyone wrote something. And I saw that it's really a huge problem, because almost every woman had something, some problems in their life. And it's not only meant in the sexual way, but it's also when someone just tell them something which is not correct. And at this time, I was thinking that I will do some documentary movie or something that where I will work with these results. But then I saw that in Brno, in my city, there is the project where they welcome people who have some idea of documentary, and they will help them, because there were some people who is in documentary film like long time, they have a lot of films, and they will help these people with their ideas. So I put there my ideas, and then I had some interview with them, and finally they choose me. So I started to collaborate with them. And I didn't, in the beginning, I didn't have idea how I will
how I will work with these informations, because I had only the questionnaire and that was all. So I was many ideas, but it was of course big project for big film, of course, but I had to do it in 10 minutes. And finally I had idea that I will also take pictures of women. So I put in some Facebook pages that I look for women who want to be the face of this problematics, and every girl brought me some every girl which is on photo on the book wrote me some story or something. And so I started also Instagram page where I put these stories with the photos and the results of the questionnaire. And I feel that it will not finish only with this documentary, that it needs to be much bigger, because I did the interview with girls and I have a lot of material to do something more, because this documentary was more general about the topic, but then I was focused more on the maternity relief or some other topics. So I see that with this, it was just the beginning of something bigger. Thank you for your answer. Kendisine bu projeye nasıl başladığını, onu harekete geçirenin ne olduğunu sorduk Katerina ve bize verdiği cevap bu çalışmalarda üniversite yıllarında çalışmaya sonra başladı. Bir arkadaşıyla buluştuğum zaman bana patronuyla arasındaki bazı sorunlardan bahsetmeye başladı. Nasıl iş yerinde yeterli görülmediğinden, nasıl daha alt görüldüğünden, zaman zaman patronun ona karşı bazı istenmeyen hareketler olduğundan, cinsel tacize gelebilecek hareketler olduğundan bahsetti. Ben de bu sorunları duyunca diğer arkadaşlarıma sordum, tanıdığım diğer insanlara sordum böyle sorunları olup olmadığını. Ve her yerde kadınların benzer sorunlardan muzdarip olduğunu fark ettim. Bunu kendi hayatımda da şahit oldum. Sonra bu konuyla ilgili araştırma yapmaya başladım. İnsanlarla bu konu hakkında röportajlar yapmaya, online olarak internette bir anket oluşturdum ve Çekoslovakya'ya Çekçe, İngilizce olarak bu anketi neredeyse 300 kişiye, daha da fazlasına belki gönderdim. Toplamda 40 soru vardı bu ankette. Bulabildiğim her yerde de paylaştım. Facebook'ta, Instagram'da, sosyal medyada. Kimileri çoklu seçenekli sorularda, kimileri ise bana hayat hikayelerini anlatabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri klasik soruların olduğu toplamda 40 sorudan oluşan bir anketti ve çok büyük bir katılım oldu. Neredeyse herkes cevap verdi. Ve bunun çok büyük bir problem olduğunun bir kere daha ayırdına vardım. Ve karşılaştıkları problemler sadece kadınların cinsel tacizi değil. Aptal yerine konuyorlar, işlerinde yeteri kadar ciddiye alınmıyorlar, yetersiz görülüyorlar. Elime geçen cevapları dosyaladım, onları ayırdım. Sonra bu kadar yabancı yerden bildirim aldığım zaman bir defa da kendi yaşadığım yerdeki sorunlara odaklanmaya karar verdim. Elimde bu veride olsun diye ve şehrimde de buna benzer bir araştırma yaptım kendi oturduğum yerde. Bu konu hakkında fikir edindim. Bana ulaşanlarla beraber işbirliği yaptım. Ve elimdeki bu verilerle ne yapacağıma yönelik başlangıçta çok fazla fikrim vardı ve çok fazla çalışma yapmayı planlamıştım. Ama daha sonrasında bir belgesel yapmanın daha doğru olacağı, daha mantıklı olacağı fikrine vardım ve bir belgesel filmi çektim. Bu süreç içerisinde de kimi kadınlar bana Facebook'tan, Instagram'dan ulaştılar, bana hikayelerini anlattılar, fotoğraflarını attılar. Bu işin sadece başlangıcı ve ileride bu materyallerle daha fazla çalışma yapmayı planlıyorum ve bu konuya daha çok dikkat çekmeyi planlıyorum dedi. For our second question, actually you kind of answered this, but did you include any of your own life experiences in this movie? Also, we can interpret this question as in how does the movie industry, film industry views women? Yeah, Right? May I? Okay. In this movie, I talk a little bit about my experiences in this, but I think that because I didn't have any big, like something very traumatic, but some smaller things, just big
came in my life, and I can feel sometimes that it is somewhere in me still. And with this, when I open this topic, I feel that I am like trying to heal me also and try to help to other women. And in the if it is the topic of the filming of women, I met one director who is who did now her big full documentary movie for all the evening. And I talked with her about this, how it is hard for women to start something in this field, in this branch, because there is so many men. And I already work in one film production, and in almost every movie when we did some projects, there were almost all men. So sometimes it was harder for me to tell something, or to just let them listen to me, because they are men. So they are like, when there are a lot of men around me, I am the small mouse there, a little bit scared about if I can tell something. But as I was doing engineering school, I was really surrounded by men. So I saw it also from this perspective, that when the woman, even when she can know a lot about this topic, it's sometimes hard to give the same value for opinion and for the man. And I think that with this films and with these festivals, it helped to women to feel more confident about their work, and show them that they have the value to really say what they want, and everyone can listen to them in the same level as the men's opinions. Okay. Katerina'ya filmde işlediği konu da bununla benzer olduğu için, hayatımızdan bir iz olduğu için film sektöründe kadınların nasıl görüldüğünü, bu konu hakkında neler düşündüğünü sorduk ve herhangi kendi deneyimlerinden de filme katmadığını sorduk ve bize filmde kendi deneyimlerinden de olduğundan bahsetti. Verdiği cevaba göre şu anda bu onun ilk işlerinden bir tanesi ve çalışma süreci boyunca onda çok büyük bir travma yaratacak kadar büyük bir olay yaşamadım. Ama küçük küçük aşağılanmalar yüzünden sürekli kendimi kötü hissettim, aşağılanmış hissettim ve bu bana diğer kadınlara yardımcı olmam için aslında bir cesaret verdi. Beni yüreklendirdi. Filmin çekim süresince bir kadın yönetmenle tanıştım. O da bir belgesel yönetmeniydi ve büyük işlerinden, uzun mesajlarından bir tanesi üzerine çalışıyordu. Ben de onunla konuşurken ona bu meslekte çalışmanın çok zor olduğundan bahsettim. Çünkü bu alanda çalışan çok fazla erkek var. Sürekli erkek olduğu için çalışmak birazcık zor. Çünkü kadınları aşağı görüyorlar, cidden sanki onlardan daha az şey biliyormuşuz, onlar kadar değerli değilmişiz, biz de bu konunun uzmanı değilmişiz gibi bizi dinlemiyorlar, fikirlerimizi önemsemiyorlar. Bu da bana kendimi çok küçük hissettirdi. Mühendislik fakültesinde olduğum zamanlarda da sürekli etrafım erkeklerle çevriliydi ve yine aynı saygınlığı görmemiştim. Çünkü bu erkekler, ben onlardan ne kadar iyi şey bilirsem bileyim, eşit de olsak, onlardan üstünde olsam, bana sürekli kendimi önemsiz, ezik hissettirdiler ve onların gözünde değerim yoktu. Bu da bana kendimi değersiz hissettirdi. Bu yüzden hem kendimin hem de diğer kadınların değer kazanmalarına, değerlerini anlamalarına yardımcı olmak istiyorum. Düşüncelerinin bu yönde olduğunu söyledi. For our third question, would you share your experiences during the filming? I mean, yes, you mentioned it so much, but were there any, I don't know, maybe enlightening moments or any kind of funny moments, things like that? Yeah. In the beginning, before I start to film, I did an interview with my family, because we meet with my family, for big family, we are around 20 people, for lunch on Christmas or Easter. And this time I take my recorder and I started this topic.
because I want to know how it is in my family. And I thought that I will just talk with my mom, my grandmother, and my auntie. But finally, it turned that all the family was involved. So I did the with interview with 18 person, and it was really interesting to see the point of view of different men, because there were my grandfather who is 87 and then my cousin who is 17. So I also had the questions for the men, and I saw the point of view on the situation by the other side of men's. So this was one moment which were particular for me, to see that even in my family there are so different opinions on this. And then actually I thought that I will film it in Czech Republic, but now I am in Spain because I study my university here, and I didn't have time to film it there. So I had to do everything here in Spain, do the book and everything. So it was funny because I didn't have nothing, like I need some black table to put the book. So I just went to the shop and everything was so expensive. So finally I found out in front of some house the rest of black table. I took it with me. So now I am using this gold table which I found on the street to do this project. So it was like on the last moment to do everything. I was stressed because I had so much things to do, but I am happy that I finally did it, because even it's short, but I think that it was the start to do something more. Kendisine film süreci boyunca nasıl deneyimleri olduğundan, herhangi bir böyle komik anından ya da bir aydınlanma anı, bunda eğlenceli kılan herhangi bir an olup olmadığını sorduk, komik bir şeyler. Verdiği cevabı bakalım şimdi. Başlangıçta gerçekten biraz zorlandım. Değişik bir fikir almak için de ailemle konuşmaya karar verdim. Benim ailemde toplamda 20 kişi falan var. Yılbaşı, Şükran Günü gibi aile toplantılarına gittiğim zaman yanıma kayıt cihazımı da aldım ve ailedeki kadınlarla konuştum. Annemle, teyzelerimle, büyükannemle, halalarımla. Sonra onlarla yaptığım bu röportajların içine ailedeki erkekler de dahil olmaya başladı ve 20 kişinin toplamda 18'iyle konuştum. Bu da farklı bakış açılarından sorunu görmeme yardımcı oldu. 87 yaşındaki büyük babam başka bir şey düşünüyor aynı konu hakkında. 17 yaşındaki kuzenim bambaşka bir şey düşünüyordu ve onların bu düşünce farkında hem jenerasyon farkı hem de kadın erkek olmaları sebebiyle cinsiyetlerinin de farkı fikirlerinin şekillenmesinde etkili oluyordu. Ailemde bile cinsiyet ayrımı sebebiyle fikir ayrılıkları olduğunu görmek bana ne yapmam gerektiğini anlamada bu belgeseli çekmem konusunda yardımcı oldu. Çekim sürecine gelince İspanya'da yaptım. Çok komikti çünkü her şey çok yabancıydı. Alışmakta zorluk çektim. Dükkanlara gittiğim zaman, ödemede sokağa çıktığım zaman yerimi yolumu bulmada zorluk çektim. Gelirken evimden getirdiğim küçük siyah bir masam vardı. Her şeyi onun üzerinde yaptım. Şu anda bu toplantıyı da bu masanın üzerinden yapıyorum. Başlangıçta çok stresliydim. Yapacak çok işim vardı ama yaptığım işten gerçekten çok zevk aldım ve bunun birçok güzel şeyin başlangıcı olduğunu da düşünüyorum. And for our last question, Katerina, what are your thoughts about our festival? And are you working on any new projects right now? Yeah, I think that it's really important to do this kind of festivals because it encourages women to do their dreams and work on their dreams and plans. And I'm really glad that you are doing it. And I would like to thank you for this because it's really important, and I feel that we need more people like this. And I hope that with my future projects, perhaps I will get to this festival to present with other things. For my future project, I would like to continue with this topic with women
in the status of women in society, like to do some the same kind but with different topics. And now the most recent project is that I would like to do interview with one professor here who has small baby, and she told me that here in Spain the maternity relief is only 12 weeks, I think, because in Czech Republic it's 2 or 3 years. So for her it was very difficult, because after every class she had to go home to breastfeed. So I would like to do interview with her, because it seems that it's a really big problem here in Spain, and not only in Spain. I realized just now that we are really lucky in Czech Republic that it's so long. So this is the topic which I would like to start as soon as possible when I am here in Spain, perhaps to interview more women who are not so lucky that they have this job as she had, when it's flexible for her to go home to breastfeed, but they have to start to work somewhere for 8 hours, and they have to put the small baby to someone else to take care. So this is the project which I would like to do. So it's connected to the topic of the women in society. Okay, thank you so much. Gelecek Projeleri Festivalimiz hakkındaki düşüncelerini sorduk kendisine. Bu tür bir festivalin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınları rüyalarının peşinden gitmek, hayallerinin peşinden koşmak, tutkularını gerçek yapmaları için cesaretlendirdiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden Kadın Yönetmenler Film Festivali ekibine çok teşekkür ederim. Festivalin koordinatörüne, ekibine, herkese. Gelecek projelerde bu konuda devam etmek istiyorum. Kadınların toplumdaki yeri konusunda. Aynı türden devam edeceğim ama bu defa konuyu farklılaştıracağım. Mesela okulumda röportaj yapmak istediğim bir profesörüm var. Kendisi 12 haftalık doğum iznine ayrıldı. İspanya'da doğum izni süresi 12 haftayken Çek Cumhuriyeti'nde bu süre 2-3 yıla kadar çıkıyor. Çalışma hayatı, çalışan kadının zorluğu ve bir yandan çalışırken bir yandan çocuğunuza bakmanın zorluğu konularını işleyeceğim. Burada kadınlar çalışırken bir yandan da yarı yolda işi kesip sonra evlerine gidip çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Burada bunu gözlemleyene kadar Çek Cumhuriyeti'nde kadınların ne kadar şanslı olduğunu fark etmemiştim. Bu alanda çalışmak istiyorum. İspanyol kadınlarla, sadece profesörümle değil, başka İspanyol kadınlarla da röportaj yapacağım. Aile, iş ve bunların nasıl dengelendiği konularını işlemek istiyorum. Umarım yine başarılı, güzel, eğlenceli bir proje olacak ve kadınların sorunlarına dikkat çekecek. Röportajımız bu kadardı. Katerina, thank you for joining us today. We were very glad to see you, to speak with you. Thank you for joining our session today, for sparing your time for us. We hope to see your future projects in our festival again. So, see you and congratulations on your movie. Also, good luck with your next projects. Thank you very much. Okay. Bye-bye. Bye. Thank you.